Strange things are happening to the climate in Latvia. Just a few years ago, the winters seemed to be getting milder, but the last 2 winters have surprised us with an astonishing amount of snow and cold, even provoking fears in some people of an impending new ice age. For the inhabitants of Riga, the temperamental winters are a continuous headache. The thick layer of snow slows down the rhythm of the city and creates a host of problems for drivers, street cleaners and rescue services. Children seem to be the only ones capable of enjoying the huge heaps of snow, such as the ones in the yard of the kindergarten Kastanītis. In winter, the yard turns into a big playground where the children can make snowmen and have snowball fights. Kastanītis is one of the 6 kindergartens built during the Soviet times in Riga, equipped with a coal-based heating system. Когда была котельная у нас, уже в это время, даже в сентябре месяце, дым, поднимающийся в дождливую погоду, он опускается на землю даже во время прогулки детей, и это мы чувствовали. Мы чувствовали, что у нас воздух нечистый, хотя мы находимся и на окраине города, довольно-таки зеленый этот район, но мы дышали дымом, и соседи многие жаловались. The kindergarten was built in 1964. At a time when the phrase global warming was not yet known, environmental pollution was not an issue, and the coal dust in the boiler house was seen as a self-evident part of the stoker's job. Система старая, да, ну то есть и может выбить что хочешь, да, здесь, да, ну то есть или вентиль, или хуже что-нибудь. Ну, иногда бывает, да, ну то есть если большая тяга, да, ну то есть аж чернопыль. The stoker's job is not as simple as it looks. Every 3 to 4 hours, the ash and slag must be removed from the furnace. While this is being done, the temperature in the boiler drops. After shoveling in a new supply of coal, the stoker must hurry to raise the temperature in order to keep the microclimate in the rooms more or less steady. Поддерживаем целый день температуру просто, да, ну то есть в зависимости от погоды, да, а так она 50 градусов, короче. А вот когда моется посуда, там надо поднять около 70 градусов. Coal is one of the most popular kinds of fuel, but not the only one. The furnaces are also fed with natural gas, heavy fuel oil, and other types of fossil fuel. They all have something in common. Alongside the heat that we need, they emit things we don't need into the atmosphere, such as soot, ash, nitric and sulfur oxides, and carbon dioxide. Neregulārs tas siltums, un mums arī siltā ūdens padeve arī nāca no katla mājas, tā kā mēs izjūtām neērtības tīri, katru dienu atrodoties šeit. Izjūtām to, ka bēgšķi beidzās kādā grupā ūdens, un vai nu vienā grupā ir ļoti karsti, un tāpat laikā citā grupā ir vēss vai guļam istabā. Un viss gaiss piesārņotais un melnie ogļu traipi un izdeģi, kas lido apkārt, ko mēs elpojam. Tādas neērtības bija ļoti daudz. Вы знаете, были моменты, когда, казалось бы, сначала тепло, потом, видимо, оно выветривалось, потому что все-таки тепло уходило, и мы всегда волновались, как одеть ребенка, всегда просишь воспитателя, вот если холодно, ручки, носик, кофточку, то есть всегда родители волнуются, находясь на работе, как там ребенок, простудится, нет, и не простудится. Это была нагрузка на воспитателей, на нянечек, и благодаря им как бы все было хорошо, потому что контролировали детей, но страх такой был, да, потому что нестабильна была температура. И этот дым, и этот запах, это даже неприятно, конечно. What's more, the fossil fuel resources are not inexhaustible. Neither is our planet's capacity to withstand the pressure created by the intensive exploitation of its resources. Is it really impossible to replace the fossil fuels with other energy resources that would be inexhaustible and the exploitation of which would not threaten the planet? Well, it is possible. One of these energy sources lies right beneath our feet. The heat emitted by the sun is accumulated in the ground. By using a special device called a heat pump,
it is possible to absorb and transfer this heat to our homes, thus ensuring a comfortable microclimate during the cold season. In 2010, a geothermal heat pump system was installed in the kindergarten Kastanītis. Before building a new structure, the old must be torn down. The installation of the heat pump began with the knocking down of the old boiler house. The black and sooty chimney loses its prominence brick by brick until it vanishes altogether. At the same time, the big cast iron boiler is dismantled piece by piece. One of the main flaws of the Soviet-time buildings is their high rate of heat loss. Kastanītis is no exception. Therefore, before installing the new heating system, complete refurbishment of the building is required. This includes the insulation of outer walls and roof, the replacement of the inner heat supply system, and the renovation of the boiler room. Meanwhile, the kindergarten's floor has been dug up by heavy machinery, and the drilling rig is making deep boreholes in the ground for the pipes of the heat pump. The loop of pipes buried in the ground looks similar to the coils at the back of a refrigerator. A heat pump really works like a refrigerator, only in a reverse manner. In the refrigerator, the heat is transferred from inside the icebox to the outside, while the heat pump moves the heat from outdoors to indoors. It works like this. A non-freezing liquid circulates inside the underground pipes. This liquid collects heat from the ground and proceeds to the evaporator, where heat is transferred to the compressor system circuit in which another substance, the cooling fluid, circulates. Cooling fluid evaporates at a relatively low temperature and absorbs heat energy. Vapor is transmitted to the condenser, where it gets additional pressure and is heated due to the compression process. The heat is transferred to the circuit, where heat carrier water circulates through the radiators. The expansion valve regulates the circulation of the cooling agent from high to low pressure when it is once again in liquid form. In its turn, the non-freezing liquid returns through the underground pipes in order to collect the accumulated heat. The ground loop installed in the yard is made up of 2,900 meters of pipes. Laying them into the ground horizontally would require quite a large unoccupied piece of land. Therefore, the loop was installed vertically in 10 boreholes, each 120 meters deep. This solution allowed the necessary space to be reduced to just 300 square meters. Another advantage of it is that the temperature at such great depth is almost constant all year round. The replacement of the heat supply system at the kindergarten Kastanītis and the refurbishment of its building was made possible through cooperation between the Riga City Council and the government of Norway. The Norwegian government financed 78% of the project costs, while the Riga City Council provided the rest of the financing. The project was prepared and administered by Riga Energy Agency in partnership with Riga City Council Property Department and the association Baltic Environmental Forum. Norway itself is rich in oil and gas resources. In spite of that, the city of Oslo has set the target of phasing out fossil fuels in centralized heat supply systems by the year 2020. Heat pumps occupy a prominent place in the energy plans of the city. The largest of them is installed in the suburb of Skøyen at the district heating plant. 2 heat pumps with a combined capacity of 28 megawatts extract heat not from the ground but from liquid sewage. The newly built Hullebergmira kindergarten is located in an Oslo suburb, a distance away from the heat distribution networks. The heating of the rooms is provided by a 40 kilowatt geothermal heat pump. But in Nordstrand Upper School, the old oil heating system has been replaced by 3 heat pumps with a combined capacity of 180 kilowatts.
Similar to Kastanītis, it has a vertical ground loop buried in the school's yard. The capacity of the heat pump installed in the kindergarten Kastanītis is sufficient to ensure a comfortable microclimate even at temperatures as low as -25 degrees Celsius. Конечно, экономические показатели можно будет подвести после первого отопительного сезона, но уже сегодня можно сказать о некоторых субъективных факторах. Значит, в детском саду постоянная температура в помещениях, чего в предыдущем, скажем, проекте, когда была котельная на твердом топливе, не было. Значит, в субботу-воскресенье в детском саду никого не было, соответственно, топилась котельная в ночь на воскресенье, с воскресенья на понедельник, соответственно, температура необходимая для того, чтобы дети не болели, и в лучшем случае дети получали в 12 к обеду в понедельник. Соответственно, поддержать температуру необходимую в детском саду в группах при твердом топливе и котельной, когда это очень зависит от человеческого фактора, тяжело. Здесь эту функцию выполняет автоматика. Мы можем установить температуру в зависимости от пожеланий руководителей. Нужно градус выше, градус ниже. Это автоматика нам может позволить. Также мы можем отключить с помощью автоматики приготовление горячей воды на ночь или отключить и установить пониженные режимы в выходные дни для того, чтобы экономить непосредственно электроэнергию и затраты, которые необходимо платить за все это. The controls of the new heating system can be easily programmed to automatically lower the temperature by 2 to 3 degrees on weekends and during the nights when there are no people on site. This allows a reduction in the overall energy consumption by 5%. У нас даже бывало в зале настолько холодно, что дети для того, чтобы пойти в зал заниматься музыкой, специально одевали кофточки и носочки, чтобы не замерзнуть в нашем зале. The building's protection against heat losses is also essential. If the outer walls are badly insulated and the gaps around the window frames are not properly sealed, all efforts may be in vain. But the construction workers have done their work well. It took them just 4 months to change the heating system and refurbish the building. Ir bērndārs, kur sniegs ir pelēks, sniegs ir melns, ir cevišķi tur, kur ir katla mājas. Tātad bērndārs Rīgā vēl ir palikuši, bet šitas sniegs ir balts. Tātad tas ir veselīgs bērniem un veselīgs, lai bērns varētu izlaist laukā. Vispār es domāju, ka tas bērndārs rod bērniem tādu dzīves priecīgu noskaņojumu, kad viņi nāk uz bērndārs, kad viņi atnāk. Mūsu uzdevums ir pārliecināties, kādu efektivitāti var ar šo tehnoloģiju iegūt konkrētā arhitektoniskā risinājumā. Redzam jau vizuāli pirmais pozitīvais iespējas – nav lāsteku. Pavērojot termogrāfa rādījumus, mēs redzam, ka atšķirīgās temperatūras zonas ir logos. Tas nozīmē, ka sienā mēs neredzam īpašas augstuma tiltas vai atšķirības, kas liecinātu par nekvalitatīvu celtniecības darbu izpildi. Varētu teikt, neefektivitāti, ar kādu darbojās vecā ogļu katla māja, ir apmēram reizes 4 zemāka nekā siltumsūkņa nodrošinātā siltumapgāde. At the end of the heating season, this forecast will turn out to be an underestimation. In reality, the heat pump will prove to be over 10 times more efficient than the coal boiler. It's the 1st of September, the day when the children return to the kindergarten after the summer holidays. They are met by a renovated facade painted in cheerful colors, and new grass is growing where the drilling rig was busy poking holes in the ground just a few months ago. Skurstenis ir pazudis, nav to melno dūmu, kas nāk lejā. Protams, viss ir gaišāks kļuvis. Tiešām atmosfēra, pilnīgi jūt to atmosfēru, kad ir vieglāk.
Ну, когда мы пришли после летних каникул, ребенок увидел желтый оранжевый цвет, он сказал: «Мама, это как солнышко, это как апельсин». Поэтому для детей это большой праздник был, когда они увидели другой садик. А сейчас как бы чувствуется как бы это тепло удобнее. Раньше как бы искусственный и как бы нестабильный, а сейчас как бы чувствуется более натуральный. Katram vecākam ir ļoti būtiski, uz kādu skolu, uz kādu bērndārzu iet viņu bērns, jo apkārtējā vide dod arī to kultūras attīstību. Un ja cilvēki dzīvo un mācās netīrā skolā, netīrā bērndārzā, tad viņš arī dažas lietas viņš vienkārši iekšēji nesaprot. Tai videi jābūt ļoti sakārtotai, un vecāki skaidrs, ka izvēlās sakārtotu vidi savam bērnam. Jo bērns pēc tam tieši attieksme bērnam pret to vidi ir citādi, ka viņš pārvēršas par pieaugušu cilvēku. In the renovated boiler room, nothing reminds of its dusty past. The coal era in the kindergarten Kastanītis has gone, never to return. Labāk, protams, ir gaišāk, tīrāk. Nav nekādi putekļi, tādi no oglēm, nav tā mazāk fiziska darba, bet arī tagad jāstrādā ar galvu. The place of the old cast iron boiler is now occupied by the heat pump equipment and the automatic control system. But the stoker now has to forget about the shovel and wheelbarrow and learn to operate the heat pump control panel. The replacement of a coal-fired heating system by a renewable energy source in the kindergarten Kastanītis is a first project of its kind in Riga. It will definitely continue. Сейчас экологически чистое у нас отопление. Мы наконец-то избавились от угля, от пыли, от копоти, от таких неудобств, как грязные потолки черные подоконники, снег черный, в общем. И такие проблемы теперь уже у нас такой проблемы не будет, как закупка угля, вывоз шлака. Ну, в общем, намного лучше стало. Riga city administration plans to replace all coal boilers in the municipal educational institutions with alternative heating systems. Mēs izmantosim visus iespējamos instrumentus, vai, teiksim, Norvēģu valdības atbalsta vai Kyoto protokolu izmantot instrumentu, lai pēc iespējas vairāk piesaistīt naudas no citiem avotiem, lai ne tikai rīdzinieki būtu par to jāmaksā. Un to izmantosim pēc iespējas vairāk, jo saimniecība ir zināmā mērā sliktā stāvoklī. Un ja mēs redzam vēl 4 bērndārzi, kur tiek izmantotas ogles, un bērndārzu vadītāji ir priecīgi par to, ka tās ogles netiek piegādātas uzreiz, viss tas 120 tonnas, bet tomēr pa porcijām. Tas nav normāli. Eiropas galvaspilsētā 21. gadsimta. Līdz ar to mēs to darīsim tālāk, un, protams, mums ir izdevīgi, ja kādi 75% tas ir līdzfinansējums no ārpuses, un 25% tā ir rīdzinieku nauda. The kindergarten Kastanītis will serve as a demonstration object, inviting the specialists of other municipal institutions to study the actual effectiveness of heat pump systems. The experience gained here will allow the assessment of the suitability of heat pumps for urban usage in our climatic conditions. Varbūt šīs kā piemērs kalpos arī citiem dārziņiem uzņemties iniciatīvu, rakstīt projektu pieteikumus. Ir jādod ziņa par sevi, kad mums ir tāda problēma un mēs vēlamies uzlabot un darīt šajā lietā kaut ko. Jo neviens jau nezina, kas tur apakšā darās, kamēr nav atnākuši un izbaudījuši tos savas ādas. Teiksim, jābūt ļoti aktīviem, lai kaut ko panākt, jābūt lielam mērķim, gribēšanai, un tad Dieviņš dos un viss notiksies. Who knows? Perhaps Kastanītis is destined to become one of the first swallows which will make a new summer in Latvia. A summer with a blue, smoke-free sky.